Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. How are you today? I hope you always in a healthy and good condition. Okay. Well, I'm from first group, but I'm not alone. I have two partners. So we are from first group in language testing class, fifth semester, H class, with the lecturer Miss Nunun Indrasari, M.Pd. Today, we would like to present our materials, but before we are going to the materials, allow me to introduce the member of first group. The member of first group, there are three members. The first is me, Desi Rahmayani, as the moderator and first speaker too. The second member is Indri Lestari. She is the second speaker. And then the third or the last member is Nurhayati. She is the third speaker. Today we would like to present about the characteristics of good language tests. We hope you enjoy with our presentation, and if you have a question, please hold your question until Monday when this lesson is begin. The characteristic of good language tests. I and my friends in a group we have discussed and we found there are 12 characteristics of good language tests. So the first is valid or validity. Valid is the ability of the test to measure what is meant to measure. Validity is the most fundamental quality of testing system across social, professional, and education. And according to Brown and A.B. Wikrama 2010, validity in language testing is about how logical and correct interpretations and decisions are made based on scores from assessment. And we can say the test is valid if the test actually measures what it should measure. Suatu tes bisa kita katakan sebagai tes yang valid apabila tes itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Di dalam pembelajaran bahasa, tentunya sebuah tes sudah pasti mengukur kemampuan bahasa seseorang. Itu adalah salah satu perumpamaan daripada validity in the language testing. Okay, it's about validity in a good language testing. So the next is reliability. Reliability is the ability to test, to be repeated and produce consistent result. Reliability, it means if it's test taken again by the same students under the same conditions, the score will be almost the same regarding that the time between the test and the retest is of reasonable length. If it is given twice to the same students under the same circumstances, it will produce almost the same results. In this case, it is said that the test provides consistency in measuring the items being evaluated. Apa sih maksudnya dari reliable itu? Reliable atau bisa diandalkan, maksudnya adalah jika tes ini diambil kembali oleh siswa yang sama dalam kondisi yang sama pula, skornya akan sama atau hampir sama. Mengingat apabila waktu antara tes pertama dan tes ulang itu cukup lama. Dan apabila diberikan 2 kali kepada siswa yang sama dalam situasi yang sama, maka akan menghasilkan hasil dari tes itu hasilnya hampir sama. So we can conclude, dalam hal ini dikatakan bahwa tes memberikan konsistensi dalam mengukur butir-butir yang dievaluasi atau item
that it is easy to implement, easy to score, and not a waste of time. Because in a test is usually done at a predetermined time starting from the day of implementation, the start and the end of time, and the place where the test is carried out. Bagaimana sih tes yang praktis itu? Tes yang praktis adalah tes yang mudah untuk dilakukan, mudah pelaksanaannya, mudah pengambilan nilainya, dan tidak membuang-buang waktu. Karena biasanya tes itu dilakukan sebelumnya sudah ditentukan harinya, waktu mulai dan selesainya, juga biasanya tempat di mana tes itu dilakukan pun sudah ditentukan. Okay, the next is comprehensive. The next character is comprehensive. Comprehensive includes items from different areas of the material assigned for the test so as to check accurately the amount of students' knowledge. So how can we call that the test is comprehensive? A comprehensive test is a test that includes all items that have been taught and discussed with by the teacher and the students. For example, we are as a teacher in elementary school. We give the vocabulary material that's about fruits and vegetables. So when we do the test, pastinya yang akan kita teskan adalah vocabulary tentang fruits and vegetables. Because the vocabulary of fruits and vegetables, we have give the material to our students. Kita sudah memberikan materi tentang kosakata buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi itu pula yang apabila nantinya kita melaksanakan tes kepada siswa kita, harus materi yang telah kita bahas yang kita teskan. If we give a grammar test, padahal kita we not give a grammar materials, so it not a comprehensive test. Okay, that's all my explanation. So the next explanation it will be delivered by my partner Indri Lestari. Indri Lestari, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Indri Lestari. Thank you very much for the moderator that have give me time to continue the explanations about our material today, that is about the good characteristic of language test. Okay, the next characteristic is relevant atau sesuai. What is relevant? Yeah, it measures the achievement of the desired goals quite well. Jadi, relevan ini, kesesuaian ini mengukur pencapaian tujuan yang diinginkan dengan cukup baik. Well, relevant means that the measuring instrument used must comply with competency standard and then basic competency and indicator that have been set. Jadi relevan di sini, karakteristik relevan itu artinya tes yang digunakan itu harus sesuai dengan standar kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan. Six is balance. What is balance? Yeah, it tests linguistic as well as communicative competence, and it reflects the real content of the language. It tests also appropriateness and accuracy. Jadi, balance ini menguji kompetensi linguistik. Nah, itu kemudian juga komunikatif. Nah, si balance ini maksudnya juga menguji kesesuaian dan akurasi. Maksudnya gini, in the teaching process, the lecturer will know exactly that each subject has a different level
of difficulty. Jadi nanti dalam proses pembelajaran, guru atau dosen itu akan tahu persis bahwa setiap pokok pembahasan itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda tentunya. Nah, the test questions are said to be balanced if the most important subject gets the largest portion in the questions. Jadi, soal tes itu dikatakan seimbang bila pokok bahasan yang paling penting atau terpenting itu mendapatkan porsi terbanyak di dalam soal. And then, if in a fourth state this cannot be done, a balance can be achieved by giving different weights to subjects that have different level of difficulty. Jadi, kalaupun yang tadi itu tidak dapat dilakukan, maka keseimbangan itu dapat dicapai dengan cara lain, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan bobot yang berbeda pada pokok bahasan yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Well, the next is appropriate in difficulty. Sesuai dengan kesulitan. Okay, this characteristic means it is neither too hard nor too easy. Questions will be progressive in difficulty to reduce stress and tension. Nah, maksudnya apa? Sesuai dalam kesulitan ini. Jadi, kriteria tes yang baik itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Nah, pertanyaannya itu harus progresif dalam kesulitan untuk mengurangi stres dan ketegangan. The point is that the test carry out is not too difficult because it will make student tense and stressed. But the test is also not too easy. Jadi intinya adalah tes yang dilakukan itu nggak terlalu sulit, karena kalau sulit itu bakal buat si siswanya itu malah jadi tegang, jadi stres, tapi juga tidak terlalu mudah, seperti itu. The next characteristic is clear, jelas. What's the meaning of clear? Apa sih maksudnya jelas di dalam karakteristik yang baik itu? Ya, question and instructions should be clear. Students should know what to do exactly. Jadi pertanyaan dan instruksinya itu harus jelas biar si siswanya itu tahu apa yang harus dilakukan. It means that a good test should have clear test question. Maksudnya sebuah tes yang baik itu harus memiliki pertama clear test question, memiliki pertanyaan tes yang jelas. And then instruction, clear instruction, instruksi yang jelas juga. Buat apa? Mengapa? Because with clear question and instructions, the student will know clearly and not be confused about what she or what he should do during the test. Jadi, karena dengan pertanyaan yang jelas, instruksi yang jelas, si siswanya itu akan jelas juga gitu memahami soalnya. Dia akan lebih mudah, tidak ada kebingungan dalam memahami soal gitu. Jadi, secara otomatis si siswanya itu tahu persis gitu apa yang akan dia lakukan selama tes tersebut. Jadi tidak ada kebingungan dan tidak ada keambiguan gitu. Okay? Well, that's all my explanation about the good characteristic of language test. And then the next point will be continue by my friend. She is Nurhayati. For Nurhayati, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurhayati. I want to explain about authentic. Authentic didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian karakteristik tugas tes bahasa yang diberikan dengan fitur tugas bahasa target. Suggest that in test, authenticity is presented in the following ways. Language in test is a natural or possible. Items are contextualized rather than isolate. Topic are meaningful, relevant, interesting for the learner. Organisasi tematik sonik untuk item disesuaikan seperti melalui alur cerita atau episode dan tugas mewakili atau mendekati tugas dunia nyata. Jadi intinya autentik ini tes yang bahasanya dibuat selama mungkin, sealami mungkin, tidak yang berlebihan. Next is appropriate for time.
A good language test should be of appropriate length for the allowed time. Jadi dalam tes ada namanya waktu yang telah ditentukan sebelumnya agar semuanya terjadwal dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak bisa kita yang namanya buat aturan waktu sendiri. Semua sudah ditentukan. Next is objectivity. Objectivity refers to the same test scores between a student and the others. Artinya, jika ada siswa yang memiliki kemampuan yang sama, mereka akan memperoleh hasil tes yang sama ketika mengikuti tes yang sama. The next is economic. This makes the best use of the teacher's limited time to prepare and assess and makes the best use of the time allowed by student to answer all items. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa ujian lisan di kelas dengan siswa plus 30 tidak ekonomis karena membutuhkan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk dilakukan oleh guru. So this can be used by the teacher because of the limited time to prepare and assess as well as possible and use the time allowed to answer all well. Okay, thank you. Back to moderator. Well, that's all about our presentation. That's about the characteristics of good language test. Thank you for your nice attention. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.